Nesse vídeo eu vou mostrar a parte técnica de retopologia de um personagem que eu fiz recentemente. Esse é o modelo, né, depois que eu importei do ZBrush para o Blender. E a malha dele é uma malha muito densa, né, uma malha de escultura dentro do ZBrush. Agora, a próxima etapa, né, depois de esculpir o personagem, é fazer a retopologia dele, né? Criar uma malha que seja mais leve, que tenha edges mais fluidas, né, para que posteriormente possa ser feito um rig, né, possa ser criado uma deformação ali nas pernas, no rosto, nos dedos, né. Então a gente precisa fazer uma malha que seja muito mais leve, que tenha um flow de edges muito mais organizados, digamos assim. Eu costumo fazer esse processo no Blender. Eu uso um plugin chamado RetopoFlow, que ajuda bastante a fazer a retopologia. Tem algumas ferramentas muito boas de smooth, de transition. Então eu costumo fazer desse jeito. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Eu vou estar botando aqui na descrição também o nome do plugin que foi utilizado, que é o RetopoFlow. Vou botar o link pro site deles, caso você tenha interesse, queira baixar, né? Queira saber um pouquinho mais do plugin. Valeu, fui!